এসেছি FFort রায়চকে। আমি এখানে সুপিরিয়র রিভার ভিউ রুম নিয়েছি, যেটা অ্যাপ্রক্স 12K পড়েছে উইকেন্ডের জন্য। উইকডেসে 1000 মতো কম। চলো রুম ট্যুরটা দিয়ে দিই। দেখো এখানে বেড আছে, দুটো বালিশ আছে, এখানে টিভি আছে, ল্যাম্প শেড আছে, এখানে টি টেবিল আর যা থাকে জল, এখানে লাইট আছে, দুটো বসার জায়গা আছে, বেড সাইড টেবিল, ফোন, এখানে দেখো কি আছে দেখা যাক। টি হবে, টি, কফি, সুগার। এখানে বেসিন আছে, এখানে টয়লেটারিজ, টাওয়েল দিয়েছে, বাথটাব আছে, টয়লেটটা ক্লিন আছে, যথেষ্ট ক্লিন। এটা ব্যালকনি, ব্যালকনি থেকে ভিউটা দেখো কত সুন্দর। এই দেখো গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। এটা রেস্টুরেন্ট, ফোর্টের মধ্যেই রয়েছে। রিফ্লেকশন, দেখে নাও রিফ্লেকশনটা কেমন। এখানে বাফে অ্যাভেলেবল।
আমি ফোর্টে ছিলাম, বাট ফোর্টে থাকলেও গঙ্গা কুটিরে আসা যায়। আমাকে রিসেপশন থেকে কার দিয়েছিল, গঙ্গা কুটিরে ড্রপ করে দিয়েছে। রাতে ব্যালকনিতে বসে টাইম স্পেন্ড করার মজাই আলাদা।